We all know diabetes is very, very prevalent in the country. There are a lot of diabetic patients who keep taking insulin and doing all sorts of treatments. In spite of all the therapies, ultimately we all know that they end up with what lot of patients end up with leg wounds, ulcers, and the ulcers become very severe. Then there is a problem for the leg. Lot of patients undergo amputation. We all know that diabetes is a huge burden, and chronic diabetes leads to foot ulcers, and foot ulcers then ultimately lead to what's called amputation. So diabetic foot is a big problem worldwide. It is as big problem we have in India as we do in England where I work. So the problem we were facing when I joined the diabetic foot multidisciplinary unit in London at King's College Hospital about 17 years ago was that deformed diabetic feet. What happens in diabetes is because of the damage to the nerves, vessels and the bones, the foot gets twisted and deformed. And unless if you untwist the foot and correct the deformity, the patient can't walk well. And patient with diabetic foot problems, if they can't remain mobile, they develop bigger problems. Their heart gets weakened, they develop kidney problems, they develop problems with brain circulation resulting in stroke, and so on. So it is really important that we maintain their mobility. And taking the leg off, amputating the leg is not ideal in those group of people either, because those people with diabetes, if they lose their leg, there is so much scientific evidence available for more than 3 decades that they end their life early. If a person with diabetes, if they lose their leg, many of them die, about 60 to 70% of them die within 5 years, which is not acceptable. రవి గారుకి థ్యాంక్స్. నేను వెరీ క్విక్ సింపుల్ తెలుగులో మీకు 2-3 థింగ్స్ చెప్తాను, అంతే 2-3 విషయాలు చెప్తాను. డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు, మధుమేహం ఉన్న వాళ్ళకి పాదంలో ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు వస్తాయి, ఏం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి? బేసిక్లీ ఎవరికైనా డయాబెటిక్ పేషెంట్కి 8 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు డయాబెటీస్ దాటే వరకు కాళ్ళ నరాలన్నీ వీక్ అయిపోతాయి. దాన్ని డయాబెటిక్ న్యూరోపతి అంటాం. ఆ న్యూరోపతి వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు వేసే ప్రతి అడుగు కరెక్ట్గా వెళ్ళి పడదు. ఆ అడుగు పడకపోవటము, ఆ అడుగు నడకలో తేడా రావటం వల్ల. So these materials, the materials used for this diabetic foot reconstruction have to be much stronger than the ones we use for routine fracture. If the bones break, we use similar type of plates and screws. They don't have to be so strong because the bone break heals generally, between 6 to 8 weeks. But this takes long time to heal. So the material has to be very reinforced, very strong. So they're all made of reinforced titanium alloy. And also, not only that, the geometry of that fixation tower has to be specific. So the so-called the mantra we use for that fixation device, which goes around among all the similar specialists globally, is called a long segment rigid fixation with optimal bone opposition. Very long sentence, but I will explain to you. Normally, if the same bones get damaged in a non-diabetic person, if 2 bones together get damaged, we just fix those 2 together. It is called short segment, just that segment. If that bone breaks, you just fix that segment, and that works well. For diabetes foot, if you just fix that segment, that segment breaks again. సో నేను చాలా రోజుల నుంచి ఈ అల్సర్ వల్ల చాలా బాధపడుతూ ఉన్నాను. సో అంటే నాకు వెరీ రీసెంట్లీ తెలిసింది, అంటే 2.5 years బ్యాకే తెలిసిందికి నాకు షుగర్, డయాబెటిక్ అని. సో ఫస్ట్ నేను అపోలో హాస్పిటల్ హైదరాబాద్లో వేరే ఫ్రెండ్ ద్వారా మిస్టర్ షేక్ మిర్జా అని జనరల్ ఫిజిషియన్ని కలిస్తే ఈ స్టార్టెడ్ ట్రీటింగ్ ఇట్. తర్వాత ఏమైందంటే అది చాలా వర్స్ అయింది. తర్వాత మిస్టర్ శ్రీధరన్ అని సర్జరీ చేశారు అక్కడే హైదరాబాద్లో. డెబ్రిమెంట్ ఇంకా గ్రాఫ్టింగ్ జరిగింది. బట్ అంటే డ్యూ టు నా ల్యాక్ తెలియదు కానీ దట్ డిడ్ నాట్ ఫిక్స్ ఇట్ అనమాట.
సో ఆ అల్సర్ అలాగే పెరుగుతూ ఉంటే మళ్ళీ ఒకసారి నేను సార్ని కలిస్తే సార్ నాకు ఇట్స్ బెటర్ టు కన్సల్ట్ ద బెస్ట్ పోడియాటిక్ డాక్టర్ అని సార్ శ్రీనివాస్ గారి పేరు రెఫర్ చేశారు. సో నేను అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని సార్ని కలిశాను. సార్ని కలిసిన తర్వాత సార్ స్టార్టెడ్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ సార్ వన్ డే సజెస్టెడ్ దట్ మిస్టర్ డాక్టర్ వేణు గారు ఈజ్ విజిటింగ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఏప్రిల్. సో మనం సార్కి చూపిద్దాం, సార్ ఇస్ బెస్ట్ ఇన్ దిస్ అని చెప్పిన తర్వాత వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూగా చేసిన తర్వాత సార్ వచ్చిన తర్వాత సార్ ఫిబ్రవరిలో నన్ను ఇక్కడికి విజిట్ చేసినప్పుడు నన్ను చూశారు అండ్ హీ హాస్ గాన్ త్రూ ఆల్ ద సిటీ రిపోర్ట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ హీ టోల్డ్ దట్ విల్ గో ఫర్ ది 2-stage ఫుట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫుట్ అని చెప్పారు. ద ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఇలా ఎక్కడైతే ఇన్ఫెక్షన్స్ బోన్ అవన్నీ ఉన్నాయో అవన్నీ తీసేసిన తర్వాత అంటే సార్ ముందే చెప్పారు, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ వాంట్ టు స్పేర్ టైమ్ అట్లీస్ట్ 2 నుంచి 4 months వరకు యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ టైమ్ ఆన్ ద యాంకిల్ అండ్ ఇంకా కంప్లీట్ రెస్ట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో అట్లా సీరియస్ కమిట్మెంట్ ఉంటే విల్ గో ఫర్దర్ అని ముందే చెప్పారు సార్. సో ఐ సైడ్ ఓకే అని చెప్పాను. సో ఫైనలీ ద డే మొన్న సార్ చేశారు ఫస్ట్ స్టేజ్. నేనైతే చాలా హ్యాపీ, 100% సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ సర్జరీ అండ్ హోపింగ్ ఫర్ ద సెకండ్ టు మీ ఆల్సో. లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి ఇట్లా న్యూరోపతి వల్ల అల్సర్ డెవలప్ అయింది. సో చిన్న చిన్న ట్రీట్మెంట్స్ అక్కడ ఇక్కడ చేశారు కానీ అది వీళ్ళు చూసినంత డీప్గా అంత డయాగ్నోస్ చేసి ఎవరు చెప్పలేకపోయారు. సో ఫైనలీ లాస్ట్ డిసెంబర్ ఎండ్లో బాగా అల్సర్ వచ్చేసి ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి ఫుడ్ స్వెల్ అయ్యి ఒక 1 month బాగా సఫర్ అయ్యారు. ఇంకా మా సిస్టర్‌ఇన్‌లా తను రికమెండ్ చేశారు, పోడియాట్రిషియన్ ఇట్లా స్పెషలిస్ట్ ఉన్నారు శ్రీనివాస్ గారు, ఇక్కడికి వచ్చి చూయించుకోండి, విల్ గైడ్ యూ, విల్ టేక్ యూ, విల్ హెల్ప్ యూ విత్ ద ప్రాసెస్ అంటే. సో ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయ్యి వచ్చాము అండ్ సార్ అన్ని టెస్ట్లు అన్నీ చేయించి హీ సెడ్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్, అది ఎంత అంటే డెప్త్ ఉంది, ఏ కైండ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ ఏది, లైక్ ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చి ఇట్లా ఇన్ఫెక్షన్ ట్రీట్ చేస్తాము, అది బెటర్ అయితే దెన్ వేణుగారు వచ్చినప్పుడు విల్ డూ ద సెకండ్ స్టెప్ అని చెప్పి అంత ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో వీ జస్ట్ బ్లైండ్లీ ఫాలోడ్ హిమ్, వీ ట్రస్టెడ్ హిమ్ సో మచ్. లైక్ ఇంకా మాకైతే ఇంకా ఈయనే హెల్ప్ చేసినట్టు. సో ఎవ్రీథింగ్ వెంట్ స్మూత్లీ సో ఫార్. ఇన్ఫెక్షన్ అంతా బాగా అయింది, 2 days బ్యాకే అయింది సెకండ్ సర్జరీ కూడా. హీస్ హీలింగ్ వెల్, హీస్ డూయింగ్ రియలీ వెల్ అండ్ వీఆర్ రియలీ హ్యాపీ విత్ ద అవుట్కమ్ అండ్ వీఆర్ సో లక్కీ దట్ you came and helped us out with all this. I mean వీళ్ళిద్దరూ they are like our savior for us and they guided everything. So